Okay, let's start. So the last class we have seen the topics function overloading, infinite function with default value, then inline function, right? So today we are going to discuss some topics regarding to our function. The first topic, function calling another function. Function calling another function. So inside the function, we can call another function. Inside any function, we can call another function. Can you tell me one example of function calling another function? നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻസൈഡ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Please reply. നിങ്ങൾ എല്ലാ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷനും എവിടെ നിന്നാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസൈഡ് ദി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? സോ അതെന്താണ്? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാണ്. Example is the in main function we can call user defined function. Here your main function. So inside the main function you call another user defined function, right? So inside function we call another user defined function. So this is the one of the main example of the function calling another function. Then inside the user defined function we can call another user defined function. For example, suppose add is your function. Okay, then this is function definition. Void add int a int b. So inside this function we can call another function add1, which is perform addition of 3 number. Okay, then you have to write this function definition of add1. The void add1 int a int b int c. Is it clear? Okay. Then write down the question. Create a function add. Create a function add that perform addition of two numbers. That perform addition of two numbers, and create another function add1 inside add that perform addition of three numbers. Okay, so ഇവിടെ എന്താണ്? First you have to create a function add that perform addition of two numbers. So inside the add function you have to create another function add1 that perform addition of three numbers. How to write the program?
First you have to declare the function add int a comma int b. Okay, then main function int main, then declare two variable a and b, then read the value of a and b, then call the function add of a comma b, then return 0. Okay, so the next function definition of add function, void add int a comma int b, then the variable sum to hold the result, right? So the sum equal to a plus b cout sum. Okay, first part is over. Then second part, inside this add you have to create another function add1 that perform addition of three numbers. എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് ആഡ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ആഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന് കോൾ ചെയ്യാം. സോ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, മൂന്ന് വേരിയബിൾ വേണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, നിങ്ങൾ ഇൻസൈഡ് ആഡ് മൂന്ന് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. എക്സ് വൈ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണ്ടേ? സീൻ എക്സ് വൈ സെറ്റ്. ദെൻ കോൾ ചെയ്യുക എക്സ് വൈ സെറ്റ്. ദെൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ആഡ് വണ്ണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം. void add1 int x comma int y int set. S equal to x plus y plus z. Then cout S. Okay, so the okay. We know that every function has mainly three parts: function declaration, function call, and function definition. So ഇവിടെ add one എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതെന്താ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം? void add1 int x int y then int set. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇൻസൈഡ് ദ ആഡ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് മെയിനിന്റെ ഔട്ട്സൈഡും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ദെൻ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിയുടെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യും അല്ലേ, 2 3. ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാണ് ആഡ് ഓഫ് 2 3. അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും? goes to here. Then addition perform ചെയ്യും, right? 2 plus 3, the result is stored into the sum. Then cout sum, we will get 5. Okay, the next എന്താ, അടുത്ത മൂന്ന് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ, 2 3 5. Now call add one of 2 3 5. So the control goes to here. Then perform addition of
2 plus 3 plus 5. The result is stored in here S. Then C out S. The output will be 10. Is it clear? Clear ആണോ? Shamja, Srilakshmi, Shreya, Jairam, Joshua. അക്ഷയ്, ഇവിടെ 3 വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണ്ടേ? വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം? ഇൻറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ സെറ്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് എന്താ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട വേരിയബിളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ ഡൗട്ട്? ഈ പ്രോഗ്രാം പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? The next question. Create a function odd even that check given number is odd or even. Create a function odd even that check given number is odd or even. If the number is even, then find the factorial of that number. If the number is even, then find the factorial of that number using another function fact. If the number is even, then find the factorial of that number using another function fact. So here, first you have to create a function odd even that check the given number is odd or even. Okay, if that number is even, then next you have to create the fact function that finds factorial of that number, that even number. Question clear ആണോ?
സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ഓഡ് ഓർ ഈവൺ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദെൻ ആ നമ്പർ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അനദർ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക. ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഫാക്ട് ഫംഗ്ഷൻ will compute the factorial of that number. Okay, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. Using namespace std, then declare the function odd even, then ഇവിടെ എത്ര പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം? ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. odd even ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ the number of parameter is 1. Okay. Int n, then next fact അല്ലേ? സോ ഇതിനെയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. fact. സോ ഇവിടെയും എത്ര പാരാമീറ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ എത്ര പാരാമീറ്റർ വേണം? 1. int a, then main function, declare the variable n, then read the value of the variable n, then call the function odd even of n. Okay, then return 0. Return 0, curly brace close. The next one, the function definition. The void odd even int a. Okay, then how to check the given number is odd or even? ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഗിവൺ നമ്പർ ഓഡ് ആണോ ഈവൺ ആണോ? a mod 2 equal to 0. Then here if a mod 2 equal to 0, then എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്? Read the question carefully. If the number is even, then find the factorial of that number using another function fact. Okay, if a mod 2 equal to 0 means the number a is even. Okay, if the number is even, then find the factorial of this number a. So here inside this if block, call the function the fact of a. Okay, then
close this function definition. The next, the function definition of the function fact. Int x. Then, how to find the factorial of a number? Please tell me how to find the factorial of a number. F equal to 0. Then okay, first declare a variable f, then initialize the value to 1. Okay, so you can find the factorial of a number using while loop or for loop. So here I am using the for loop. For int I equal to 1, I less than or equal to x, I plus plus. Then f equal to f into I. Okay. Then for loop ഇവിടെ close ചെയ്യുക. The next, print the value of f. Then function definition close ചെയ്യുക. Then what will be the output of this program? First read the number n. Okay, the value of n is 3. Now call odd even of 3. Odd even of 3. So the control goes to here. Now check if 3 mod 2 equal to 0. Condition is false. So the control goes here. Then out ഒന്നും കിട്ടില്ല, വേറെ out ഒന്നും കിട്ടില്ല. Now the value of n is 4. Okay, the value of n is 4. Then call odd even of 4. Okay, the control goes here. Then check if 4 mod 2 equal to 0. 4 mod 2 equal to 0. The condition is true. So the control goes inside the if block. Now call the factor of a. That means the factor of 4. Okay, the factor of 4 function call ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടത്തേക്ക് control വരും. So the value of x is 4 അല്ലേ? 4 ഇവിടെ assign ചെയ്യും. Now initialize the value of f to 1 inside the for loop. First I equal to 1, I less than or equal to 4, condition true. Then first calculate f equal to f into I. The first value of f is 1. Okay, then increment I by 1. Now the value of I is 2. The condition check ചെയ്യുന്നു, 2 less than or equal to 4. Okay, condition is true. Then calculate f into I. 1 into 2. The result is stored into the f. Now the value of f is 2. So this process is continue until this condition is false. Okay, then print the value of f. Okay, എന്തായിരിക്കും value? For factorial,
24. Is it clear? Goban, Jairam, Joshua, Tansila. Like നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ആണോ? എൽസ് പാർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യും. ഓടാണ് വേണ്ട, പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? else the cout the number is odd. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. The number is even, you find the factorial of that number, else just print the number is odd. Okay ആയോ അക്ഷയ്? ഓക്കെ, സോ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? The next topic, array and function. Array and function. Okay, suppose so when we call a function add a comma b, so the value of a and b is passed into the function definition, right? That means the value of formal parameter is passed into the, ഇത് ഫോർമൽ ആണോ ആക്ച്വൽ ആണോ? When we call a function, the value of actual parameter is passed into the formal parameter. Okay, so the value of this parameter may be an integer value, a float value, a character, or a string, right? So we can pass array as an argument to a function. Array as an argument to a function. And also we can return an array from a function.
നോർമലി ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വാല്യൂ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ആർഗ്യുമെന്റ് വാല്യൂ മേ ബി ഇൻഡിജർ, ഫ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ എക്സെട്ര. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു അറേ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറേ എന്താണ് പാസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ this is syntax for passing array as a function parameter. Normally ഒരു function definition syntax എന്താ, return type, the function name, data type, then variable name. But here we passing array as a function parameter. So here we have to write the array name, then array size. Okay, so this is an example. Int total, int marks of 5. Okay, here we have passed an int type, the named marks to the function, the total. So the size of an array is the 5. Normally നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്താണ് അറേ പാസ് ചെയ്യാം as a function parameter. Suppose here A is an array consists of 5 elements 10, 20, 30. So നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ ഒരു എലമെന്റിന് അറേയുടെ എലമെന്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം യൂസിങ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് നോർമലി കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, പാരാമീറ്റർ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ പാരാമീറ്റർ, ഹിയർ array is the parameter. So array name ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അതായത് അറേയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സൈസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, void display int then ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, അറേ ആണല്ലേ, സോ അറേ നെയിം then അതിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. then അറേ എലമെന്റ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം using for loop. For int I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Then cout AR of I. Okay, here function call, function definition. Then on the missing ആണല്ലോ function declaration. So എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, array ആണെങ്കിൽ the return type, function name, then array type, array name, then array size. Is it clear? നോർമലി ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അറേനെയും പാസ് ചെയ്യാം. പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നോർമലി പാരാമീറ്റർ ഇൻഡെക്സ്, ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡ് ദാറ്റ് അറേ നെയിം, അറേ സൈസ്. ദെൻ കോൾ ചെയ്യാണ്, ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നോർമലി എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുക, ഫംഗ്ഷൻ നെയിം പാരാമീറ്റർ. ഇവിടെ പാരാമീറ്റർ എന്താ, അറേ ആണ്.
arrayയുടെ നെയിം അവിടെ കൊടുക്കുക, സൈസ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ, റിട്ടേൺ ടൈപ്പ്, ഫംഗ്ഷൻ നെയിം, array type, then array name. Clear ആണോ? ആതിര, അധുന, ധന്യ, സഹല. Then write down the question. Write a program to display 5 elements in an array using a function. Write a program to display 5 elements in an array using a function. First, ഒരു array create ചെയ്യുക. Then അതിൽ 5 elements വേണം. അപ്പോൾ array elements നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തു, കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തു. Then ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക. That function display the array elements. So ഇവിടെ ഒരു array, then 5 element ആണ്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൈസ് 5 ആയി മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. Then int main. ഓക്കെ, സോ എലമെന്റ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം, ഫോർ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ int ഫസ്റ്റ് array ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then elements റീഡ് ചെയ്യുക. I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Then read എങ്ങനെയാണ്, cin a of I. Okay, the next എന്താ, have to call the function display of a. Then return 0. Okay, the next function definition, void display int. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏത് നെയിം വേണമെങ്കിലും അറേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് AR സൈസ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Then how to display array element using a for loop. Int I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Then cout AR of I. Is it clear? നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Then attendance please.